హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ టు జ్ఞాన అకాడమీ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఎస్, KVS NVS 2025 టైర్ 1లో భాగంగా మనకి కంప్యూటర్ లిటరసీ నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రాబోతున్నాయి. సో దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా టాప్ 20 MCQs మీ ముందుకు తెచ్చాను ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే కీప్ మోర్ ప్రాక్టీసింగ్. సో అలాగే ఎగ్జామ్ డేట్స్ కూడా మనకి EMRS అటుపక్క, అలాగే KVS ఒక పక్క. సో లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే మీకు వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి. సో ఎటువంటి నెవర్ గివ్ అప్ చేయకుండా. ఓకే, సో ఎస్, వితౌట్ ఎనీ లేట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, అలాగే లైక్ కూడా చేయండి, లైక్ చేస్తూ వాచ్ చేయండి. ఓకే, ఎంకరేజ్ చేయండి. సో వాయిస్ క్లియర్, వాయిస్ అండ్ ఆల్ క్లియర్. ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎన్ని కరెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని రాంగ్ అవుతున్నాయి. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోండి మీకు మీరు. సో వాయిస్ క్లియరా? ఓకే, బి అంటున్నారు, చూద్దాం. So technology of scanning that recognized handwritten text and printed text is MICR, OMR, OCR, BCR. Yes, clear. So guys, clear. Okay, all clear. Okay, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఎక్కువగా వస్తే అంత ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ప్లీజ్ షేర్ ది వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్, ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా. ఓకే, OCR. ఇంకా 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 అందరూ కూడా రిప్లై ఇవ్వండి. ఎస్, ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్. ఓకే, సో వెరీ గుడ్. మనకి అబ్రివేషన్ కూడా ఇచ్చేసారు. ఎస్, ఖచ్చితంగా స్కాన్ చేయడం. ఓకే, ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ స్కానింగ్ అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ద టెక్నాలజీ ఆఫ్ స్కానింగ్ అండ్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ బోత్ ది హ్యాండ్ రిటన్ టెక్స్ట్ అండ్ ప్రింటెడ్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని OCR అంటాం. సో OCR ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్కాన్ డాక్యుమెంట్స్ అండి. ఓకే, సో స్కాన్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ నుంచి సో ద లెటర్స్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఇన్ డిజిటల్ మానిటర్ ఆల్సో. సో ఖచ్చితంగా మనకి వన్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీస్ OCR, నాట్ MICR. MICR అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్. ఓకే, మీకు MICR దేని మీద ఉంటుంది? ఒక టైప్ ఆఫ్ చెక్ బుక్ మీద ఉంటుంది. ఓకే, మీరు చూసే ఉంటారు. మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ అనేది మనకి ఒక చెక్ బుక్ మీద ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ 9 డిజిట్ కోడ్. ఓకే, ఇది ఒక 9 డిజిట్ కోడ్. ప్రతి చెక్ బుక్ కింద మనకు ఒక 9 డిజిట్ కోడ్ ఉంటుంది టు ప్రాసెస్ ద చెక్ అనమాట. ఆ యొక్క డిజిట్ అనేది టు ప్రాసెస్ ద చెక్ ప్రాసెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యాక్చువల్గా మనకి ICR అని కూడా అంటామండి. సో OCRని ప్రజెంట్ మోడర్న్ డేస్లో ICR అని కూడా అంటున్నాం. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ICRని ICRగా అంటున్నాం. అంటే ఇంటెలిజెంట్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ కూడా అంటున్నాం. ఓకే, అంటే మిషన్ లెర్నింగ్, AI ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియన్సీ కోసం, ఇంప్రూవ్ యాక్యురసీ కోసం, క్వాలిటీ కోసం ఈ యొక్క OCRని ICRగా కూడా మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. వెరీ గుడ్. అంటే ఆప్షన్లో ICR వచ్చినా ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. వెరీ గుడ్. విచ్ కీ డిలీట్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది కర్సర్ అంట. సింపుల్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. ఎండ్ కి, బ్యాకప్, బ్యాక్ స్పేస్ ఆర్ హోమ్ ఆర్ డిలీట్? సో గైస్, అందరూ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లైక్ చేయండి. ఓకే, వీడియోని లైక్ చేసి చూస్తున్నప్పుడు లైక్ చేస్తే సరిపోతుంది. చాలామంది లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. జస్ట్ 5 lakhs మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఆన్సర్ బి, బ్యాక్ స్పేస్. బ్యాక్ స్పేస్ అనా? గుడ్ ఈవినింగ్. సో క్వశ్చన్ పెద్ద కష్టమేం కాదండి. ఎస్, బ్యాక్ స్పేస్. బ్యాక్ స్పేస్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది కర్సర్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సో టైప్ ఆఫ్ జ్ఞాన. ఓకే, జ్ఞాన అని మనం టైప్ చేయగానే ఇక్కడ కర్సర్ ఉంటుంది. సో దానికి లెఫ్ట్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్. సో లెఫ్ట్ అంటున్నాం, సో ఖచ్చితంగా బ్యాక్ స్పేసే కదా. సో నో డౌట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
సో రైట్ ఆఫ్ ది కర్సర్ వచ్చేసరికి డిలీట్ అండి, రైట్ ఆఫ్ ది కర్సర్ వచ్చేసరికి డిలీట్. సో రైట్ సైడ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు తెలుసు. సో డిలీట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఎస్, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆల్ట్ ఆర్ కాల్డ్. జనరల్గా మనకి కీబోర్డ్లో మనకి 101 నుంచి 105 కీస్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ది కీబోర్డ్. అయితే అందులో మనకి ఫంక్షనల్ కీస్ ఉంటాయి, లైక్ మనకి కంట్రోల్ నావిగేషనల్ కీస్ ఉంటాయి, అలాగే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కీస్ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, న్యూమరిక్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇలా మనకి అన్నీ ఉంటాయి. సో అందులో మనకి ఈ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆల్ట్ అనేవి ఏ టైప్ ఆఫ్ కీస్? అడ్జస్టబులా, ఫంక్షనలా, మాడిఫైరా, ఆల్ఫా న్యూమరికా? ఎస్, రైట్, డిలీట్. వెరీ గుడ్. ఆల్ఫాబెట్, ఓకే, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కీస్ అంటున్నారు. ఓకే, ఇంకా సో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ట్రై చేయండి, అంటే ఎగ్జామ్లా ఫీల్ అవ్వండి. మాడిఫైర్ కీ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే, మాడిఫైర్ కీ, ఎస్. ఇంకా ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎస్ ఆన్సర్, నో డౌట్, మాడిఫైర్ కీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఎస్, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సారీ, సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సారీ, ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ తప్పించారు. 1 సెకండ్. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు డిలీట్ అయిపోయింది, బట్ మాడిఫైర్ కీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, నాట్ అడ్జస్టబుల్, మాడిఫైర్ కీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మాడిఫైర్ కీ ఏం చేస్తుంది అని పేర్లోనే ఉంది యాక్చువల్గా. ఇట్ మాడిఫై ద యాక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ కీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి F1 కంట్రోల్, మనకి కంట్రోల్ డిలీట్, కంట్రోల్ ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఏ కానీ, వి కానీ, సి కానీ, ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెట్ కీస్ ఉంటాయి. సో అయితే ఇక్కడ కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ వి అన్నీ కూడా మనకి మాడిఫై చేస్తాయి కదా. ఆల్ఫాబెట్ని మనకి ఏ విధంగా మాడిఫై చేస్తాయి అంటే టు కాపీ, టు పేస్ట్, ఓకే, టు కట్, కంట్రోల్ ఎక్స్ టు కట్, కంట్రోల్ సి టు కాపీ, కంట్రోల్ వి టు పేస్ట్. సో ఇలా మనకి కంట్రోల్ అనే ఆప్షన్ కానీ, ఆల్ట్ అనే ఆప్షన్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది మాడిఫై చేస్తాయి ఒక టైప్ ఆఫ్ అదర్ కీని. ఓకే, సో మనకి 2 కీస్ ప్రెస్ టుగెదర్ చేస్తే, 2 కీస్ మనం రెగ్యులర్గా మనం 2 కీస్ మనం ప్రెస్ చేస్తే, సో ఇట్ విల్ మాడిఫై ద ఒరిజినల్ వన్. ఓకే, సో కామన్గా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే, సో ఎస్, మాడిఫైర్ కీస్ అనేవి కంట్రోల్, షిఫ్ట్, కమాండ్ కూడా, కమాండ్, ఆప్షన్, ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఫంక్షన్, ఎఫ్ఎన్ ఫంక్షన్, కమాండ్. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి షిఫ్ట్, కంట్రోల్, ఆల్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది మాడిఫైర్ కీస్గా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. యాక్చువల్గా ఆల్ట్ కీ అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఆల్ట్ కీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి చెప్పండి? ఆల్ట్ కీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎనీవన్? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ ఆల్ట్ కీ? ఆల్ట్ కీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడ్జస్ట్మెంట్ కీస్ అనేవి ఏంటంటే వాల్యూమ్ అండి, వాల్యూమ్ కీస్ అనమాట. ఓకే, సో అలాగే మనకి అప్ డౌన్ ఉంటాయి కదా, అవి నావిగేషనల్. సో మనకి వాల్యూమ్ కీలోనే అప్, డౌన్, బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది మీకు, సిస్టమ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే, సో మల్టీమీడియా కీస్ అనేవి మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, ఇవి అడ్జస్ట్మెంట్ కీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మాడిఫై, ఇట్ విల్ నాట్ మాడిఫై ఎనీవన్. ఎస్, ఆల్టర్నేటివ్, వెరీ గుడ్. ఆల్ట్ కీ అనగానే ఆల్టర్నేటివ్, వెరీ గుడ్. దాని ఒక పేరు జనరల్గా మనకి కొంతమందికి తెలియదు. ఓకే, సో ఆల్ట్ అంటాం కానీ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆల్ట్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్. ఓకే, ఎస్. జనరల్గా మనకి వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ క్లోజింగ్ ద డెస్క్టాప్ అంటే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ క్లోజింగ్ ద డెస్క్టాప్ వితౌట్ యూజింగ్ మౌస్ ఆర్ కీబోర్డ్, వితౌట్ యూజింగ్ మౌస్? ఎస్, షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి కదా కొన్ని. సో విండోస్ని క్లోజ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ అంటే మనకి ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ ఫంక్షనల్ F4. ఎస్, ఆల్ట్ ప్లస్ F4. ఓకే, ఎస్.
ఓకే నెక్స్ట్ వన్. ఎస్ నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. ఓకే గుడ్ ట్రై. ఎస్కేప్ కాదండి, ఎస్కేప్ అనేది స్పెషల్ కీ. Escape from any type of situation, escape from any type of function, escape from any type of event. So escape అనేది ఒక type of special function. It's Alt plus F4. Okay, ఇక్కడ చూడండి, which of the following used by banking industry for faster processing of large volume of checks అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను magnetic ink character recognition. సో ఇది ఒక 9-digit code for faster processing of checks అండి. సో ఇది మీకు తెలుసు. ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్. సో అంటే ఇందాక మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా, సో ఓసిఆర్ దానికి సంబంధించింది. BCR barcode recognition, BCR. Okay, which of the following device is not from pointing type of device anta? Okay, ikkada kuda oka type of example questions. Easy. So which of the following device is not from pointing type of device? Ante ikkada manaki krindi vaatlo pointing type of device kaanivi enti. Okay, సో పాయింటింగ్ డివైజెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇన్పుట్ డివైజా అవుట్పుట్ డివైజా చెప్పండి. మనకి ఈ క్వశ్చన్ పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఓకే, అయితే మనకి పాయింటింగ్ డివైజెస్ అనేవి మనకి ఇన్పుట్ డివైజా అవుట్పుట్ డివైజా చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్సర్ సారీ ఎస్, ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకి కీబోర్డ్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, కీబోర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, నో డౌట్. బట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అడిగాను చూడండి. సో ఈజ్ ఇట్ పాయింటింగ్ డివైస్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్? ఎస్ ఇన్పుట్. బీసీఆర్ అనేది బార్ కోడ్ రికగ్నైజేషన్ అండి. బీసీఆర్ మనకి టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్లో బార్ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం కదా, బార్ కోడ్. ఎస్ ఇన్పుట్, నో డౌట్, ఇన్పుట్ డివైస్. అంటే యూజ్ ఇట్ టు కంట్రోల్ ఏ కర్సర్ ఆర్ పాయింటర్ అనే కంప్యూటర్ స్క్రీన్. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ఒక కర్సర్ కానీ ఒక పాయింట్ కానీ కంట్రోల్ చేయాలంటే సో ఈ యొక్క టైప్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ డివైస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూజర్స్ అనేవారు ఒక టైప్ ఆఫ్ టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ టచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఈ పాయింటర్స్తో సో వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ మానిటర్. ఓకే, లైక్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌస్, ఓకే, లైక్ జాయ్స్టిక్, టచ్ స్క్రీన్, ట్రాక్ బాల్ అని కూడా ఉంటుంది. మౌస్లో ట్రాక్ బాల్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే మనకి ఇంకా ఏమైనా చెప్పచ్చా అండి? వాట్ ఆర్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ డివైజెస్ అంటే? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ డివైజెస్ లైక్ లైట్ పెన్ కూడా. Yes, we can call it as a pointing device, input device. Okay, అలాగే టచ్ స్క్రీన్ కావచ్చు, లైట్ పెన్ కావచ్చు, గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది పాయింటింగ్ డివైస్. ఇది యాక్చువల్గా మన టైపింగ్ టెస్ట్ కోసం అండి. కీబోర్డ్ ప్రైమర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టైపింగ్ టెక్స్ట్, టైపింగ్ నెంబర్స్, టైపింగ్ కమాండ్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఎ కర్సర్, యాక్చువల్గా నాట్ ఫర్ మూవింగ్ ఎ కర్సర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. మనం స్క్రీన్ మీద మూవ్ చేయలేం కదా కర్సర్ని, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది నాట్ ఏ పాయింటింగ్ డివైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్, ట్రాక్ బాల్, లైట్ పెన్. సో డాష్ ట్రాన్స్లేట్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్ రన్ టైమ్ లైన్ బై లైన్. ఓకే, interesting. Compiler, interpreter, linker or loader. సో ప్రతి ఒక్కరు ఓకే అటెంప్ట్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామ్ ఫీల్ తెచ్చుకోండి. ప్రాక్టీస్. ఇంటర్ప్రిటేటర్. ఓకే, ఎస్. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటాం, లైక్ సి ఆర్ C++, జావా. ఓకే, ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్, ఒక ప్రోగ్రామ్లో 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేటర్ అంటాం. ఒకేసారి 10 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కంపైలర్ అంటాం. ఓకే, వన్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్. బట్ లైన్ బై లైన్ ఎర్రర్ చెకింగ్, సింటాక్స్ ఎర్రర్ చెకింగ్ ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇంటర్ప్రిటేటర్ షుడ్ బి డన్. ఓకే, సో అంటే ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇంటూ ఏ మిషన్ అయితే కంపైలర్ అండి. ఓకే, ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ట్రాన్స్లేట్స్ లైన్ బై లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే మనకి ఇంటర్ప్రిటేటర్ అండి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి.
సో మనకి ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పుడు ఆర్ బీటెక్స్లో గట్టా మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తాం, ఎంటర్ అని కొడితే సో ఫస్ట్ లైన్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, సెకండ్ లైన్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, థర్డ్ లైన్ నో సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఫోర్త్ లైన్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అని రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంపైలర్ అనుకోండి ఎట్ ఏ టైం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఓకే ఇక్కడ తప్పు ఉంది, ఈ లైన్లో తప్పు ఉంది అని చూపించేది అనమాట. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటర్కి కంపైలర్కి డిఫరెన్స్ అది. ఓకే, అంటే ఈ కంపైలర్ స్కాన్స్ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్, బట్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది వన్ స్టేట్మెంట్ ఎట్ ఏ టైం అంతే. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, a generic name for Intel processors released after the original 8086 processor is Pentium X86 or Pentium 286 or none of these above. Yes, line by line, interpreter at a time, one time, compiler. చూడండి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా రండి. జనరిక్ నేమ్ అనమాట ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్కి రిలీజ్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఒరిజినల్ 8086 ప్రాసెసర్స్. 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం, 8085 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం. అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ద CPU ఉంటుంది. యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ఎ మినీ కంప్యూటర్ లాగా. 8086 8085 ఇలాంటివన్నీ కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అనేవి. సో ద CPU ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మినీ కంప్యూటర్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎస్, సో ఎస్ ఆన్సర్ మనకి పెంటియం కాదండి. సో మనకి విండోస్ 86 అంటాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనకి 8086నే X86 అంటాం, X86 అంటాం. వెరీ గుడ్. ఓకే, జనరల్గా మనకి 80186 అని, ఓకే 80186 అని, 80286 అని, ఇలా మనకి లాస్ట్ 86 సిరీస్ ఉంటాయన్నమాట 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్కి. సో దాని ప్లేస్లో మనకి X అని పెట్టడం జరిగింది అంతే, పెంటియం కాదు. సో ఆన్సర్ ఎస్ X86, బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఇది ఒక జనరిక్ నేమ్ అండి అంతే. ఓకే, ఇది ఒక నేమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్. యాక్చువల్ ఇది ఒక ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్, ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ సిరీస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. A network that is connected to the internet but uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called. ఓకే, మీరే చదవండి, మీరే ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, సో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయడం మర్చిపోదు. ఓకే, సో ఇంకా ఎన్ని లైక్స్ ఉన్నాయి? 35 వాచింగ్, బట్ 16 లైక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. హాఫ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ లైక్ చేయలేదు. సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియో. ఓకే, సింపుల్. చూడండి, a network that is connected to the internet but uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, బి, సి, ఏ. ఓకే, అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. డి కూడా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, ఎస్ యాక్చువల్గా మనకి ఆన్సర్ బి అండి. విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, దీన్నే VPN అంటాం. ఓకే, సో సారీ, ఇది మనకి బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సో విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ VPN. సో ఆన్సర్ మనకి నో డౌట్ VPN. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సో VPN ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ యూజర్స్ టు షేర్ ద డాటా, ఓకే, ఆర్ టు సెండ్ ద డాటా ఆర్ టు రిసీవ్ ద డాటా అక్రాస్ పబ్లిక్ అండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్ గుండా పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్ అంటే మనకి ఈ నెట్వర్క్ అనేది ఓపెన్ టు ఆల్ అనమాట. సో ఈ యొక్క VPN యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో దే కెన్ సెండ్ ఆర్ రిసీవ్ డాటా అక్రాస్ ద పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్. సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే సో సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి జాగ్రత్తగా సో ప్రివెంట్ చేస్తుంది, సైబర్ అటాక్స్ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యొక్క కంప్యూటింగ్ డివైస్ అనేవి డైరెక్ట్గా సో ఇట్ షుడ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VPNs అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు కామన్గా,
VPNs ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు కామన్గా అంటే సో యూజ్ ఇట్ టు ప్రొటెక్ట్ సమ్ సెన్సిటివ్ డేటా ఫ్రమ్ సైబర్ థ్రెట్స్, సైబర్ అటాక్స్. ఓకే, అండ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి, రీజన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ వెబ్సైట్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయి. సో ఎస్, ఓకే, ఒక ఫుల్ ఎన్క్రిప్షన్ అనమాట. ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సైబర్ అటాక్స్కి గురవ్వకుండా. ఎస్, సో ఆన్సర్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నెట్ అంటున్నాడు యాక్చువల్గా. సో మై నెట్వర్క్ అనేది లోకల్గా యూజ్ చేస్తారండి. సో బట్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఆర్ త్రూ పబ్లిక్ సర్వర్స్ ఆర్ త్రూ పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్కి సో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా సెండ్ చేయాలన్నా సో ఎస్ VPNs అనేవి యూజ్ చేస్తారు. సో VPNs కామన్గా మనకి యూజ్ చేస్తారు టు ప్రొటెక్ట్ సమ్ సెన్సిటివ్ డేటా ఆర్ టు ప్రొటెక్ట్ సమ్ సెన్సిటివ్ అంటే వాలటైల్ డేటాని సైబర్ థ్రెట్స్కి గురవ్వకుండా. ఓకే, సో మనకి యూజ్ చేస్తారు VPNs అనేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో వెరీ గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్ గైస్, కీప్ గోయింగ్. The software tools that enables a user to interact with computer for a specific purpose are known as. చూడండి ఇక్కడ, the software tools that enables a user to interact with computer for a specific purpose. సో క్వశ్చన్స్ కొంచెం కొత్తగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి కానీ సో మీరు చేయాల్సిన అంటే ఈ యొక్క హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోండి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీకి. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్ ఏనా? ఆన్సర్ ఏ. ఎస్, ఖచ్చితంగా ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ MS వర్డ్, ఓకే, మనం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంట్ చేస్తాం. దీనికోసం మనం MS వర్డ్ని పవర్ పాయింట్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో యాక్చువల్గా దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒకటి మనకి సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. సో సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ వన్ లైక్ బూట్ స్ట్రాప్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఒక డిఫాల్ట్లీ ఇన్స్టాల్డ్ అయిన కంప్యూటర్ అనమాట. ఓకే, అలాగే మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్. వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ టు రన్ ద స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గేమ్ ఆడాలన్నా, మనం ఒక పవర్ పాయింట్ చేయాలన్నా, మనం ఒక MS వర్డ్ చేయాలన్నా ఆ యొక్క టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక PDF చూడాలనుకోండి మన డివైస్లో, PDF రీడర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. ఓకే, ఎస్, ఆన్సర్ ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, so a word in a web page that when clicked open another document is called. Okay, interesting. సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చే ఏ టైప్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీకి లింక్ అయ్యింది ఇక్కడ. ఏ వర్డ్ ఇన్ ఏ వెబ్ పేజ్ దట్ వెన్ క్లిక్డ్ అంటే ఇందులో ఏది క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్స్ అనదర్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ కాల్డ్. యాంకర్, హైపర్ లింక్, రెఫరెన్స్ ఆర్ URL. ఎస్, ఓకే, ఒక క్లాస్ తీసుకుంటానండి షార్ట్ కట్స్కి ఖచ్చితంగా. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్. హైపర్ లింక్, ఈజ్ ఇట్ రైట్? హైపర్ లింక్ URL ఎందుకు కాదు? సో కొంతమంది URL ఇచ్చారు. ఎస్, URL అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ లింక్ కాదండి, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ యూజర్ సర్చింగ్ ఫర్. అంటే URL కాదు, యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనేది. సో యూజర్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సెర్చ్, సో ఇట్ ఐడెంటిఫై సింపుల్, ఆ యొక్క డైరెక్షన్కి తీసుకెళ్తుంది. మనం ఏదైనా జ్ఞాన అకాడమీ అని క్లిక్ చేయగానే URLలో సో ఇట్ విల్ లొకేట్ దట్ పర్టికులర్ అడ్రస్, మీకు అది చూపిస్తుంది హోమ్ పేజ్. సో బట్ ఇక్కడ మనకి హోమ్ పేజ్లో ఇంకొక లింక్, సో దాన్ని హైపర్ లింక్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఓకే, హైపర్ లింక్స్ అనేవి చాలా వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. సో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మీరు లోపల మళ్ళీ లింక్స్ ఉంటాయి. సో సబ్ లింక్ అంటాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ URL.
So when we click on this hyperlink, another web page will open. That is called hyperlink. Okay, next one. So B. In which of these networks is usually the fastest anta? WAN, MAN, LAN, all the networks are equally fast. Okay, interesting. So question చూడండి, which of the following are networks is faster? సో మనకి నెట్వర్క్స్ అనే చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. టోపోలజీస్, నెట్వర్క్ టోపోలజీస్ కావచ్చు, నెట్వర్క్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. LAN అనా? Is it LAN or WAN or a C, D? All the networks are equal. సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఓకే, ఖచ్చితంగా. ఓకే, సైబర్ సెక్యూరిటీ షార్ట్ కట్స్ కొన్ని మనం వీడియోస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి స్పీడ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? ద కవరేజ్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. ఓకే, అంటే మనం ఎంత జాగ్రఫికల్ ఏరియా మనం తక్కువ ఎంచుకుంటే అంత స్పీడ్గా మనం పెర్ఫామ్ చేయగలం, అంతే కదా. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇందులో నియర్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా కనెక్ట్ చేసే నెట్వర్క్ ఏదంటే LAN. సో LAN ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, నో డౌట్. LAN ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మనకి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనేది బికాస్ ఇట్ కవర్స్ అరౌండ్ 3 కిలోమీటర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండి, అంతే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ కావచ్చు, ఒక బిల్డింగ్లో ఉన్న సిస్టమ్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో డివైజెస్ అట్ యువర్ హోమ్ ఆర్ ఆఫీస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్, వీటినే మనం LAN అంటాం. ఓకే, కనెక్షన్స్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓవర్ నియరెస్ట్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా సో దట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్షన్ ఆర్ network is very fastest. Okay, yes. సో మెట్రోపాలిటన్ కాదు, అలాగే వ్యాన్ కూడా కాదు. సో అసలు ఇంటర్నెట్ దేంట్లోకి వస్తుంది చెప్పండి? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ. సో మనకి టైప్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఇంటర్నెట్? ఇందులో వ్యానా, మ్యానా, ల్యానా? సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ అనేది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ WAN అండి. సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో ద ఇంటర్నెట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, అంటే ఇట్ కవర్స్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా వెన్ కంపేర్ టు మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ కన్నా మనకి వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అనేది లార్జెస్ట్ వన్. సో ఇట్ యూజెస్ సమ్ ఇంటర్నెట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో కంపేర్ టు LAN అండ్ MAN ఇట్ ఈస్ స్లోయెస్ట్ యాక్చువల్గా. సో విచ్ ఇస్ ద స్లోయెస్ట్ డాటా రేట్ అంటే మనకి WAN అని చెప్పాలి, WAN. విచ్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ అంటే మనకి LAN అని చెప్పాలి, బికాజ్ ఇట్ కవర్స్ నియరెస్ట్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఎస్, ఇది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ బిట్వీన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ ద ఇంటర్నెట్ అంట? బ్యారియర్. ఓకే, క్వశ్చన్ చూడండి మీరే. So simple. So is it the SQL injection or hashing or firewall or cross server scripting? Okay. Okay. ఎస్, యాక్చువల్గా మనకి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్కి ఇంటర్నెట్కి మధ్యన ఫైర్ వాల్ ఉండాలండి. సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చాలా మంది అంటే మ్యాక్సిమం ఎవరు ఇవ్వలేనట్టుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఫైర్ వాల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఫైర్ వాల్, ఓకే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. ఓకే, బిట్వీన్ మన యొక్క లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్కి ఇంటర్నెట్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ యాక్ట్ యాజ్ అ బ్యారియర్ బిట్వీన్ LAN అండ్ ఇంటర్నెట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా దేర్ షుడ్ బి సెక్యూరిటీ గార్డ్ టు ప్రివెంట్ సమ్ మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో మెలీషియస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మాల్వేర్ మన ఇంటికి మాల్వేర్ మన యొక్క సిస్టమ్స్కి రాకుండా సో ఫైర్ వాల్ షుడ్ రిక్వైర్డ్ కదా. ద క్వశ్చన్ మీకు అర్థం అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ. ఐ థింక్ ఇప్పుడు అర్థమైంది. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫైర్ వాల్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ
కాన్షియస్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ అండి దట్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ యాక్ట్స్ as a security guard between our local area network and internet. ఓకే, ఇంటర్నెట్ అనేది ఒక పబ్లిక్ షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్. సో అటువంటి పబ్లిక్ షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఎటువంటి మెలీషియస్ కోడ్ మన యొక్క లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ రాకుండా, సో ఫైర్ వాల్స్ అనేవి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ షీల్డ్. ఓకే, ఫైర్ వాల్స్ అనేవి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఒక టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యాంటీవైరస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ నెట్వర్క్స్ యూజెస్ టెలిఫోన్ లైన్స్ అండి? వానా, లానా, పానా, వైర్లెస్. ఇదంతా మనం ఈఎంఆర్ఎస్ ఐసీటీ క్లాసెస్లో మనం కంప్లీట్ చేసాం. సో నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఈజీగా చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈఎంఆర్ఎస్ బ్యాచ్లో ఐసీటీ క్లాసెస్లో ఇవన్నీ చెప్పుకున్నామండి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనకి కేవీఎస్ ఎన్విఎస్ కంప్యూటర్ లిటరసీ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. మీరు ఒకవేళ వినాలనుకుంటే వినండి. ఈరోజు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ క్లాస్ మీకు జరిగింది. సో రాబోయే రోజుల్లో మీకు అంటే 3rd క్లాస్ మాత్రమే. ఓకే, రేపు మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పార్ట్ 2 చెప్తాను. ఆ తర్వాత నెట్వర్కింగ్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఓకే, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ నెట్వర్క్స్ యూజెస్ టెలిఫోన్ లైన్? సో సియా, ఇస్ ఇట్ సి? ఓకే, is it answer D or PAN? Okay, personal area network. ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మనకి వన్ ఆఫ్ ది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ రీచెస్ సమ్ లార్జర్ ఏరియా టు కవర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏ. ఎవరైతే ఏ ఇచ్చారో వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇచ్చారు. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆప్షన్స్లో డైలప్ ఆర్ డిఎస్ఎల్, డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ లైన్, అలాగే ఐఎస్డిఎన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్స్, ఓకే, ఇలాంటివి ఇచ్చినా మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్లో వస్తాయి అప్లికేషన్స్. సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ యూజెస్ సమ్ డాటా సబ్స్క్రైబర్ లైన్, డిఎస్ఎల్ లైన్స్ కావచ్చు, డైలప్స్ కావచ్చు, ISDN like integrated service digital networks. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనకి వ్యాన్లో ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కాదండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఖచ్చితంగా రివిజన్ చేయాలి. ఓకే, రివిజన్ చేయకపోతే మనకి ఇలాగే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ కంటిన్యూస్ రివిజన్. ఓకే, next one. Okay, the topology in which every node is connected only to intermediate neighbor is called bus, mesh, ring or star. Okay, try చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇది కూడా ఇచ్చాను, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టోపాలజీస్. ఓకే, క్వశ్చన్ చేస్తున్నాండి. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగానండి. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫిగర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ద టోపోలాజీ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ నోడ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఓన్లీ టు ఇట్స్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమీడియట్ నైబర్. ఓకే, 14 సియా, వెరీ గుడ్. జనరల్గా మనకి దర్ ఆర్ బేసికల్గా 5 టైప్ ఆఫ్ టోపాలజీస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అందులో భాగంగా మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో టైప్ ఆఫ్ నైబర్స్ అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ నోడ్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ నోడ్. ఈ నోడ్ అనేది సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ నైబర్కి కనెక్ట్ అవుతుందా? నో. అప్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ కూడా నైబర్స్ ఉంటాయి దీనికి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో ట్రీ ఈజ్ నాట్ రైట్. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ నోడ్ ఉంది, ఈ నోడ్ అనేది ఓన్లీ ఒక సైడ్ మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో అడ్జసెంట్ అనమాట. సో ఇది కూడా కాదు. సో ఇది కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రింగ్ అనేది ఒక నోడ్. సో ఈ నోడ్ అనేది మనకి లెఫ్ట్ నైబర్ అండ్ రైట్ నైబర్. సో ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవ్వచ్చు. చూద్దాం. ఈ స్టార్ ఉంది, స్టార్ కూడా అంతే కదా, ఒకే ఒక టైప్ ఆఫ్ నోడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా కాదు. సో ఇది కూడా చూడండి, ఇది ఒక నోడ్. సో ఇలా మనకి అప్ ఉంది, డౌన్ ఉంది, సెంటర్ ఉంది, ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉంది. సో ఇలా కూడా కాదు ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎస్, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏంటి, ద టోపాలజీ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ నోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. అంటే ఇది నోడ్ అండి, ఇది ఒక నోడ్, నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3, నోడ్ 4, నోడ్ 5. ఇలా ఎవ్రీ నోడ్ విల్ కనెక్ట్ టు adjacent of the
నోడ్స్, అంటే దాని పక్క నోడ్స్ని మాత్రమే కనెక్ట్ చేసేది రింగ్ మాత్రమే. ఓకే, రింగ్ మాత్రమే. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ అనేది మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 స్టార్ బస్ అండి. ఓకే, హైబ్రిడ్ అంటాం దాన్ని, మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అండి. సో ఈచ్ టోపోలజీ అంటే ఇన్ దిస్ టోపోలజీ ఎవ్రీ నోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఎడ్జసెంట్ నోడ్స్. పక్క నోడ్స్ కనెక్ట్ అయ్యేది మనకి మాత్రమే రింగ్ మాత్రమే. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ సి. Okay, increasing the RAM of a computer typically improves the performance because, సో మీకు ర్యామ్ ఎంత పెరిగితే అంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డివైస్ పెరుగుతుందని చెప్తాం. అది మనకి పీసీలో కావచ్చు ఆర్ మనకి మొబైల్ ఫోన్స్లో కావచ్చు. ర్యామ్ స్పీడ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంటే ర్యామ్ మెమొరీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత స్పీడ్ ఆఫ్ డివైస్ పెరుగుతుంది. దేనివల్ల? విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజా, లార్జర్ ర్యామ్స్ ఆర్ ఫాస్టరా, ఫ్యూవర్ పేజ్ ఫాల్స్ అక్కర్స్ ఆర్ ఫ్యూవర్ సెగ్మెంటేషన్ ఫాల్స్ అక్కర్స్. సో ఇంక్రీజింగ్ ద ర్యామ్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ఏమవుతుంది? ఇంప్రూవ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, ఎస్ యాక్చువల్గా లార్జర్ ర్యామ్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ అనేది మీకు ఎస్ అది రైట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, అది డైరెక్ట్ ఆన్సర్, కానీ అది కాకపోవచ్చు. చూడండి, జనరల్గా లార్జర్ ర్యామ్స్ ఆర్ ఫాస్టరే, బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా అదే కదా. చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ర్యామ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ టిపికల్ ఇంప్రూవ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ బికాజ్ ఇది రీజన్ కాదు కదా. సో చూడండి, మీకు కన్ఫ్యూజన్కి ఇస్తాడు. అది బి అనే ఆప్షన్ చాలా మంది పెట్టారు, బట్ అది రాంగ్ అండి. ఎందుకంటే మనకి ఆప్షన్ క్వశ్చనే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి యాక్చువల్లీ. సో మీ యొక్క ర్యామ్ స్పీడ్ పెరిగితే కంప్యూటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుందని వాడే చెప్తున్నాడు. అలాంటప్పుడు ఆప్షన్ బి ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రీజన్ కదా, అసర్షన్ రీజన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రీజన్ అంటే దిస్ ఈస్ ద రీజన్. విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ అండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ మనకి ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చూడండి, ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ర్యామ్ యొక్క టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ర్యామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4GB ర్యామ్ తీసుకుంటే మీ యొక్క టాస్కింగ్ అంతా కూడా మీ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు, మీ యొక్క సిస్టమ్ యాప్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్బిల్ట్ డిఫాల్ట్గా మీరు అలోకేట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ అనేది 4GB అయిందనుకోండి, మీ యొక్క సిస్టమ్ యాప్సే 4GB ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇంకా పెర్ఫామ్ చేయడానికి ఎక్కడ ఉంటుంది టైం, ఎక్కడ ఉంటుంది స్పేస్? ఓకే, ఉండదు కదా. సో అలాంటప్పుడు మీకు 8GB 16GB ర్యామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు 4GB యాప్ ఇన్స్టాల్స్ చేసుకున్నా ఓకే, మిగతా 12GB మిగిలి ఉంటుంది కాబట్టి సో మీ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ ఆప్షన్ కొట్టినా, మై ఫోల్డర్ కొట్టినా, సో ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇంకోలా చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫాల్ట్ పేజెస్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, విత్ మోర్ ర్యామ్ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు రిలై లెస్ ఆన్ స్లోవర్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనం కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే మనకి పేజ్ ఫాల్ట్స్ ఉంటాయి. పేజ్ ఫాల్ట్స్ అనేవి ఫ్యూవర్గా తక్కువగా ఉండాలి అంటే మనకి మోర్ ఎలోకేషన్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఉండాలి. అలాగే ర్యామ్ని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్టైల్ అంటాం, అలాగే ర్యామ్ని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ డైనమిక్ ర్యామ్ అంటాం. ఎందుకు అంటున్నామంటే సో వెన్ ఎవర్ పవర్ ఈజ్ ఆన్ అప్పటి వరకు మనకి ఆ యొక్క ర్యామ్లో ఉండే మెమరీ అంతా కూడా ఉంటుంది. ఒక్కసారి పవర్ ఆఫ్ అవగానే సో మెమరీ అంతా కూడా ఎరేజ్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా. అందుకే డైనమిక్ ర్యామ్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ ర్యామ్. సో స్టాటిక్ వచ్చేసరికి రామ్ అంటాం, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. డైనమిక్ వస్తే డైనమిక్ మెమరీ అంటే ర్యామ్, స్టాటిక్ మెమరీ అంటే రామ్. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. విర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంటి? విర్చువల్ మెమరీ ఈజ్, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, విర్చువల్ మెమరీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ స్వాపింగ్, ఏ టెక్నిక్ టు అలౌ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ సైజ్ మోర్ దాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ టు రన్, part of secondary memory used in program execution, none of the above. Fewer page faults occur. ఓకే, అది కూడా రైట్ అవ్వచ్చు, కానీ యాక్యురసీగా మనకి అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఆన్సర్ మనకి ఏ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇందాకలా క్వశ్చన్లో ఫ్యూవర్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్ అనేది, బట్ దానికంటే ఈ ఫ్యూవర్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్లే.
అంటే చూడండి మనకి అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంటాయి, కానీ అప్రాక్సిమేట్గా యాక్యురసీగా ఆన్సర్ మనం ఎంచుకోవాలి. సో అందుకనే విర్చువల్ మెమరీ ఇంక్రీజ్ దేనివల్ల అంటే ఫ్యూవర్ పేజ్ ఫాల్ట్స్ అక్కడ అవుతున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, సో గైస్ ఇది మనకి విర్చువల్ మెమరీ అనేది ర్యామ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ టు అలౌ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ సైజ్ మోర్ దాన్ సైజ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ. చెప్పాను కదా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ 8 GB ర్యామ్ కానీ 16 GB ర్యామ్ కానీ మనం పర్చేస్ చేసామనుకోండి. సో మనం ఒక 4 GB అప్లికేషన్స్ వేసుకున్నా మిగతా 12 GB అనేది సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ మై ఫోల్డర్ కొట్టినా లేదంటే ఫొటోస్ క్లిక్ చేసినా మనకి ఎటువంటి రిలే ఉండదు అనమాట, ఎటువంటి లేట్ ఉండదు, ఎటువంటి ల్యాప్సెస్ ఉండదు, వెంటనే ఎగ్జిక్యూట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో టెక్నిక్ టు అలౌ ఏ ప్రోగ్రామ్ of size more than the size of main memory. Actually RAM is nothing but main memory andi. RAM is also called as DRAM or it is also called as main memory to handle the internal programs by computer. Okay, next one. The cache bridges the speed gap between dash. The cache bridges that speed gap between RAM and ROM, RAM and secondary memory, processor and RAM, none of the above. సో గైస్ అందరూ షేర్ చేస్తున్నారా, లైక్ చేస్తున్నారా సెషన్ని? సో ఇంకా లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో. ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, చూడండి క్యాచీ మెమొరీ అనేది ఒక టెంపరీ మెమొరీ. సో వెబ్ పేజ్ యొక్క డిఫాల్ట్ డేటా అనేది అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో క్యాచీ అనేది కంటిన్యూస్గా మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మన స్పీడ్గా పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ద క్యాచీ బ్రిడ్జెస్ ద స్పీడ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ర్యామ్ అండ్ రామ్, ర్యామ్ అండ్ సెకండరీ ఆర్ ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్. యాక్చువల్గా మీకు ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు ఇది. సో ర్యామ్ అండ్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ మీకు CPU ఇచ్చినా ఆర్ ప్రాసెసర్ ఇచ్చినా ఒకటే. సో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి ర్యామ్కి ఆర్ మెయిన్ మెమరీకి మధ్యలో ఉండే బ్రిడ్జ్ ఇది. సో క్యాచీ, సో CPU అండ్ ర్యామ్ ఆర్ ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్ ఏదైనా ఒకటే. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మోడర్న్ ప్రాసెసర్స్ మనకి ఎక్కువ ఫాస్టర్గా వెళ్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ద క్యాచీ మెమరీ ఈజ్ ఫాస్టర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా DRAM. ఎస్, వెరీ గుడ్ గైస్, షేర్ చేయండి ప్లీజ్, షేర్ ద వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. సో క్యాచీ మెమరీ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐడల్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే క్యాచీ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో CPU ఒక టైప్ ఆఫ్ చూడండి జనరల్గా క్యాచీ మెమరీ లేకపోతే మనకి సో డిఫాల్ట్గా CPUకి అర్థం కాదు. ఓకే, యూజర్ అనేవాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని సెర్చ్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ టైం అనేది CPUకి అర్థం కాక CPU హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైం. ఆ టైంని తగ్గించడమే సో క్యాచీ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. మూవింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ టు డిస్క్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాచింగ్, టర్మినేషన్, స్వాపింగ్ ఆర్ ఇంటరప్షన్. వెరీ గుడ్. సో మీకు ఫ్రెండ్స్ లైవ్ వ్యూవర్స్ 50 వరకు రీచ్ అలా చేయండి. సో దట్ మీకు ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ప్రతిరోజు వ్యూవర్స్ అనేది ఎంత ఎక్కువైతే అంత ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్లీజ్ డూ షేర్ యువర్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో వాచ్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో లెర్న్ సమ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్. ఓకే, సో ఎంత ఎక్కువగా మనం వ్యూస్ పెరిగితే అంత ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ షేర్ ద వీడియో. ఓకే, డియా, ఈజ్ ఇట్ ఇంటరప్షన్? ఓకే, చూడండి యాక్చువల్గా మనకి మూవింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ టు డిస్క్ అని. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అండి. మెమొరీని మేనేజ్ చేయడం, మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అనే చాప్టర్లో చెప్పుకుంటాం. ఈ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఫంక్షనల్, ఓకే, ఒక ఫంక్షన్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేయాల్సిన ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్. మనకు OS చెప్పుకుంటాం కదా, OS యొక్క పని ఏంటి అంటే సిస్టమ్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్స్ని, సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్వేర్స్ని యూజర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా, యూజర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్ విచ్ ఇట్ హ్యాండిల్స్ ఆర్ ఇట్ మేనేజెస్ ద మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. ఇలా మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు సో మెయిన్ మెమొరీ నుంచి డిస్క్కి వెళ్ళేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది స్వాపింగ్ అంటాం.
అంటే మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏంటి? సో DRAM, డైనమిక్ ర్యామ్. ఓకే, సో స్వాపింగ్ అనేది ఒక మెకానిజం ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ కెన్ బి స్వాప్డ్ టెంపరరీ అవుట్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ అండి, ఆర్ మూవ్ టు సెకండరీ మెమరీ. ఓకే, అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా ఈ మెమొరీ అనేది అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు బి మూవ్ టు డిస్క్. ఓకే, చెప్పాను కదా, ర్యామ్ అనేది ఒక డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ర్యామ్లో ఒక 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యొక్క మెమొరీని సో డిస్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డిస్క్లోకి స్వాప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సో అదర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ బై ర్యామ్, షుడ్ బి టేక్ బై ర్యామ్. ఓకే, స్వాపింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఆన్సర్ సి. ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి? ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, కంటెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సెకండరీ మెమరీ. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? వెరీ గుడ్. సో గైస్, లైక్ చేశారా సెషన్ని? సో 30 likes మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ డూ లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, మీకు రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రాసెస్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కదండి. సో జనరల్గా మనకి కంప్యూటర్ భాష చెప్పాలంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఇస్ గివెన్ బై యూజర్ అకార్డింగ్ టు ద యూజర్. యాక్చువల్లీ అంటే మనం యూజర్ ఏదైతే డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో త్రూ కీబోర్డ్ కావచ్చు, త్రూ మౌస్ కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇస్తామో డేటాని అది ప్రాసెస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ యూజర్కి కావాల్సిన విధంగా ఇవ్వడమే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ మెయిన్గా ప్రాసెసర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ డేటా రిక్వైర్డ్ టు యూజర్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యూజర్. ఇట్ ఇస్ ద ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా జరుగుతున్నాయండి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఇన్బిల్డ్గా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. టుడేస్ యొక్క లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఎస్, ట్రై చేయండి. సో రోజు 20 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్గా మీకు కంటెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. బట్ మీరు మీ సైడ్ నుంచి ఎంకరేజ్ చేయండి. లైక్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ద వీడియో. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్. చూడండి, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రోటోకాల్, మనకి ప్రోటోకాల్స్ గురించి అడుగుతున్నాను ఇక్కడ. ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ మిషన్ టు అనదర్. ఎస్, నో డౌట్. HTTP అనేది కాదు, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలోడ్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ SMTP కదా, సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ సెండింగ్ ఈమెయిల్స్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, SMTP. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేది ట్రాన్స్ఫరింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ వన్ మిషన్ టు అనదర్. ఒక మిషన్ నుంచి అనదర్ మిషన్కి వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపించడమే మనకి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ మనకి మెయిల్స్ని ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ వన్ మిషన్ టు అదర్ మిషన్ వచ్చేసరికి సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. సింపుల్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సింపుల్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇది. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఇది ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. సో ఇది ఒక అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కొలాబరేటివ్ హైపర్ మీడియా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్కి. ఓకే, ఓకే గైస్, NTPCకి CSAT. ఓకే, క్యాస్ట్ యాక్చువల్గా మీకు OBC ఉందనుకోండి, ఓబీసీలో క్రీమీ అండ్ నాన్ క్రీమీ ఉంటాయి కదా. సో క్రీమీ లేయర్ అనేది బిలో 8 lakhs ఉంటే క్రీమీ లేయర్ అంటాం. సో సారీ, నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటాం. సో బిలో 8 lakhs అలాంటివి మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి యాక్చువల్గా. సో అలాంటప్పుడు మీకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఓకే, సో NTPCకి ఎస్. ఇంకోటి NTPC అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులకు సంబంధించిన లాస్ట్ డేట్ మీకు ఎక్స్టెండ్ అయింది 4th December. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఓకే, సో 27th is the last date, but 4th December is the last date now. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది క్లాస్. సో క్లాస్ ఎలా అనిపించింది కామెంట్ చేయండి. సో రెగ్యులర్గా మన సెషన్స్ ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఈ KVS NVSలో బ్యాచెస్ కావాలి అనుకుంటే సో ఖచ్చితంగా మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి నెంబర్కి. సో దే విల్ రెస్పాండ్. సో 9493760585 అనే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ రెస్పాండ్ అండి.
సో కేంద్రీయ విద్యాలయ, నవోదయ విద్యాలయ MTS ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ రెండు ఉన్నాయి. సో ఎస్, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ కావాలో సో ఆ యొక్క అడ్మిషన్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టాపిక్ వైజ్ కూడా చేద్దాం. సో మీకు బ్యాచెస్ అనేవి మన జ్ఞాన అకాడమీలో మీకు కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా పెయిడ్ క్లాసెస్తో పాటుగా యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా జరుగుతున్నాయండి. సో మీకు EMRSలో టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, KVSలో టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా పర్టికులర్ బ్యాచెస్లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలనేది మీకు ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. సో 9493760585కి కాంటాక్ట్ చేస్తే దే కెన్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విల్ మీట్ యూ అగైన్ టుమారో. ఓకే, సో టుమారో మీకు టైమింగ్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ ఇంటిమేట్ యూ. సో సాటర్డే కాబట్టి సో రేపు ఈ టైంకి అయితే ఉండదండి. సో మార్నింగ్ అయినా ఓకే, లేదంటే మీకు మధ్యాహ్నం అయినా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అలాంటి ఒక అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అందుకనే సో మీకు క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఏ టైంకి ఉంటుంది అనేది క్లియర్గా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.